21. This is Buffy here. I've got Buffy down as a food thief. Just pretend that was the trick you were going for. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறேன். நாங்கள் இப்போ டாக் ஷோ ஒன்று தான் பார்க்க வந்திருக்கிறோம். இந்த டாக் ஷோ எங்கே நடக்குதுண்டா, லண்டனில் இருக்க பெக்கனம் பார்க் பிளேஸில் தான் நடக்குது. நாங்கள் இது ஒரு ஆட்டில் பார்த்து தான் நாங்கள் இங்கே வந்தோம். இது நல்ல பெரிய பார்க். இதுதான் நாய்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுற இடம். இங்கே 7-8 வகையான கேட்டகரியில் பிரித்து வச்சுருந்தாங்க. எந்த கேட்டகரியில் டாக்ஸை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க ஒரு டேக் கொடுக்குறாங்க. அந்த டேக்கில் நம்பர் இருக்கும். அந்த நம்பரை கூப்பிட்றப்ப அவங்க அந்த ஷோவுக்கு போகணும். இங்கே இன்றைக்கு இந்த ஷோ நடக்கிறதால இங்கே நிறைய கடைகள்லாம் இருந்துச்சு. டாக்ஸுக்கான ஃபுட் ஷாப்புகளும் இருந்துச்சு. இங்கே நிறைய வகையான டாக்ஸ்லாம் வந்திருந்தது. பொமரேனியன், ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட், பக், லேப்ரடார், நிறைய அவங்களோட க்யூட்டான வீடியோஸ்லாம் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். அதெல்லாம் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். அடுத்து வருவார். இதுதான் நீங்கள் போட்டிருந்த கடைகள். ஷோ தொடங்கிறதுக்கு டைம் இருக்கிறதால நாங்கள் சரி சாப்பிட்டு போவோமேன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இந்த இப்போ பார்த்துட்ருக்க இந்த ஷென் நூட்ஸில் தான் சாப்பிட போகிறோம். இங்கே டம்ப்ளிங் ஒன்று இருக்குது, அதுதான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். அது எப்படி இருக்கு மட்டும் தெரியாது, வாங்கி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. பட் நல்லா தான் இருக்குது. காசு தான் கொஞ்சம் கூட, 6 பவுண்ட். இந்த ஒரு கப் வந்து 6 பவுண்ட்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஷோ and ஸ்டார்ட் you're going to ஆக have a little போகுது. chat with our நீங்களும் என்னோட judges. சேர்ந்து We've got பாருங்கள். judges from two வீடியோ licensed ஸ்கிப் boxers, பண்ணாமல் கடைசி Lachlan's வரைக்கும் and பாருங்கள். Scottles, and also I'm going to describe as a local dog expert, because she doesn't want me to name it. So, they will chat to you a little bit. So you're going to walk around in a circle, and I'm going to try and see some numbers so I can tell you some interesting facts about the dogs. It's already chaos. So as you come round, guys, we'll get you to just line up when you get down here. It's a fine display of dogs. So if you just wait here, my friend, and then we'll get you all to line up, and then our judges can come and have a little chat with you. Come on in. So let's see who we've got. There is a quite interesting selection of additional information that's been provided for some of these dogs. A lot of these dogs seem to like food, which is not overly surprising, I suppose. Where's Buffy? Buffy? 21. This is Buffy here. I've got Buffy down as a food thief. Is that right? Does Buffy steal food a lot? Okay, so who have we got coming in first? Number 51. So we've got number 51, which is Barney. Come and show us your skills, Barney. Come into the middle, my friend. I'm going to get out of people's way. Fantastic, well done, Barney. If you want to go and line up at the end, the judges will have a quick chat with you in a sec. Who have we got coming in next? Number 72, this is Kiara. Come into the middle and show us what you've got, Kiara. Such agility. Well done, Kiara. Very good. Very good. Fantastic. Just right. Come and if you line up at the far end, we'll bring in the next one. Who have we got next? Number 71. So this is Teddy. Let's see what Teddy's going to do. There was a paw movement. I'm sensing a little bit of stage fright. Come on, Teddy. We're all willing this to happen, Teddy.
இல்லை அவன் மூஞ்சி திருப்பி கொள்ளு. Oh, well done, Teddy. You are still very cute. Well, who have we got next? Number 76, this is Callie. Number 76, this is Callie. Come on in, Callie. That's it, yeah, roughly in the middle. Ooh. Very good. Well done, Kelly. We've got Abba. Come on in and... Unfortunately, sometimes the other dogs are more interesting. Abba, come and have another go. So many smells. Let's have one more go. Hey. Well done, Abba. Very good. This is Pearl. Come on in, Pearl. Pearl's fun fact is she likes chasing other dogs. This could go really badly. Very good. Hey, well done, Pearl. Come on in, Ted. So this is Ted. Hey. Well done, Ted. 52, so we've got Arthur. Oh, Arthur. Just pretend that was the trick we were going for. Hey! Well done. Jago? Jago. Come on, Jago. Knows the names of all his toys. That's an impressive skill, if nothing. Ah, oh, it's a prop one. Okay. If the dog plays the ukulele, then everyone else can go home.
Well done, Jacob. Just needed that second run in. And 67 got Kiki. Come on in. That's all right, you can give me what the big one? Oh, well done, Kiki. Fantastic. Judges, how are you getting on? வீடியோவில் எதுவும் பிழைகள் இருந்தால் கமெண்டில் சொல்லுங்கள், திருத்திக் கொள்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி, வணக்கம்.